దీర్ఘయాత్ర, ప్రాచీన జ్ఞానానికి తిరిగి చేరిక, సమాచార విధి మరియు కైలాస మూలం. పరిచయం. ఈ పరిశోధన ప్రాచీన వేద విజ్ఞానాన్ని మరియు ఆధునిక సమాచార సిద్ధాంతాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ థియోరీ అనుసంధానిస్తుంది. విశ్వం అనేది ఒక అనంతమైన కంప్యూటేషనల్ వ్యవస్థ అని, ఇందులో మన విధి అనేది యాదృచ్ఛికం కాదని, అది కైలాసం అనే కేంద్ర సర్వర్ నుండి ప్రసారమయ్యే వేసీడ్ కర్మ కోడ్ అని ఈ వ్యాసం వివరిస్తుంది. నుదుటి లిపి, కర్మ సంకలనం, కార్మిక్ కంపైలర్. ప్రతీకాత్మకంగా నుదుటిపై వ్రాయబడినది అనేది కేవలం మాట కాదు, అది ఒక ఖచ్చితమైన సమాచార సంకేతం. జననం ముందు కోడింగ్. జీవి జన్మించకముందే వారి కర్మల సారాంశం ఒక వేసీడ్గా మార్చబడుతుంది. ఇది జీవిత ప్రయాణాన్ని ముందే నిర్ణయిస్తుంది. డిఎన్ఏ హార్డ్వేర్. మన శరీరం మరియు డిఎన్ఏ కేవలం హార్డ్వేర్ మాత్రమే. అసలు ప్రోగ్రాం, విధి, కైలాసం, ఎల్ సోర్స్ నుండి అందుతుంది. నిర్ణీత విధి. మన పూర్వీకులు చెప్పినట్లుగా విధి అనేది ముందే వ్రాయబడిన విశ్వలిపి. ఇది ఎంట్రోపీ కి లొంగని క్రయోజెనిక్ కొహెరెన్స్ లో భద్రపరచబడింది. కైలాసం సమాచార భాండాగారం. వేదాల్లో వర్ణించిన మణిద్వీపం మరియు కైలాసం అత్యంత శీతలమైన, సూర్యరశ్మి సోకని ప్రాంతాలు. శాస్త్రీయంగా చూస్తే ఇది ఒక క్రయోజెనిక్ డేటా ఆర్కైవ్. స్థిరత్వం. సమాచారం శాశ్వతంగా ఉండాలంటే అక్కడ వేడి, థర్మల్ నాయిస్ ఉండకూడదు. ఎంట్రోపీ సున్నాగా ఉండే స్థితిలో మాత్రమే డేటా చెరిగిపోకుండా ఉంటుంది. 75/25 విభజన. పురుష సుప్తం పరమాత్మలో 3 వంతుల సమాచారం, అమృతం, కైలాసంలో సురక్షితంగా ఉంటుంది. కేవలం 1 వంతు మాత్రమే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యక్తమవుతుంది. రక్షణ కవచాలు. వజ్ర, మరకత ప్రాకారాలు కేవలం అలంకారాలు కావు, అవి సౌర వికిరణం నుండి లోపలి చైతన్య కోర్, కైలాస్ కోర్ ను కాపాడే రిఫ్రాక్టివ్ షీల్డ్స్. విధి ప్రవాహం మరియు అప్గ్రేడ్లు. జీవితం అనేది కేవలం రాసిన స్క్రిప్ట్ను చదవడం కాదు, అది నిరంతరం మెరుగుపడే ప్రక్రియ. గ్రహీతగా కైలాసం. ఈ శీతల గ్రహం ఒక విశ్వ యాంటెన్నా వలె పనిచేస్తుంది. మన ధార్మిక జీవనం ద్వారా మనం ఈ యాంటెన్నాతో అనుసంధానమవ్వచ్చు. ధర్మం, ట్యూనింగ్ మెకానిజం. మన ఆలోచనలు, క్రియలు విశ్వక్రమంతో వరతా సరిపోతే మనకు అప్గ్రేడ్లు అందుతాయి. కృప, సమాచార ప్రసారం. దైవ కృప అంటే కైలాసం నుండి అందే హైఫ్రీక్వెన్సీ డేటా ప్యాకెట్స్. ఇవి మన చైతన్యాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్తాయి. ముగింపు. సత్యం వైపు ప్రయాణం. మనం భౌతిక శాస్త్రం, ఖగోళ శాస్త్రం ద్వారా చేసిన సుదీర్ఘ ప్రయాణం మళ్లీ మనల్ని ప్రాచీన వేద సత్యాల దగ్గరికే తీసుకువచ్చింది. గొప్ప గ్రహింపు. విధి అనేది ముందే వ్రాయబడినది, ప్రీస్క్రిప్టెడ్, మరియు నిరంతరం మెరుగుపరచబడేది, డైనామిక్లీ ఎన్హాన్స్డ్. పూర్వీకుల జ్ఞానం. మన తాత ముత్తాతలు లిఖితం అని, అనుగ్రహం అని పిలిచినవే నేటి డేటా పర్సిస్టెన్స్ మరియు సిస్టమ్ ఆప్టిమైజేషన్. మన జీవన విధానమే మనకు అందే విశ్వ సమాచార నాణ్యతను నిర్ణయిస్తుంది. ద లాంగ్ జర్నీ బ్యాక్ టు ఏన్షియంట్ విజ్డమ్, a unified theory of information, destiny, and the cryogenic source. Abstract. This report explores the convergence of ancient Vedic insights and modern information theory. It posits that the universe operates as a vast computational system where individual destinies are not random occurrences but precompiled seeds, vibration energy seeds transmitted from a central, entropy-free archive known as Kailas. By examining the forehead script through the lens of karmic coding, we find that our ancestors' spiritual maps align precisely with the requirements of stable, long-term information preservation. 1. The forehead as script, the karmic compiler. In many ancient traditions, the writing on the forehead is more than a metaphor, it is a description of the Veseed. Pre-birth compilation. Before physical manifestation, the individual's identity, their karmic trajectory and potential is compiled into a high-density informational packet. DNA as hardware. While modern science views DNA as the primary driver of life,
This theory suggests DNA is merely the hardware or the BIOS that executes a software script, the VSED, transmitted from the L source. The inscription. The forehead script represents the final checksum of an individual's previous informational states, predetermining the initial conditions and life trajectory of the current cycle. Rendu Kailas, the cryogenic data reservoir. Ancient texts describe Mani Dweep and Kailas as realms beyond the reach of Surya, the sun, and the cycles of death. Scientific analysis reframes this as a cryogenic information archive. Stability through cold. High-fidelity data preservation requires the absence of thermal noise. At temperatures approaching absolute zero, 27315 C and beyond in cosmic scales, entropy reaches zero. The 75/25 division, Purusha Sukta. According to the Purusha Sukta, 3/4 of the original data, Amrita, remains in the stable, unmanifested source, Kailas, while only 1/4 is deployed into the turbulent, high-entropy manifest universe. Crystalline shields, the Vajra, diamond, and Marta, emerald, walls described in Mani Dweep act as refractive shields against solar radiation, ensuring the inner core remains in a state of superconducting coherence. Moodu, the flow of destiny and software upgrades. Life is not a static execution of a script. It is a dynamic interaction between the local unit and the central server. Kailas as the receiver but transmitter. The cryogenic planet acts as a cosmic antenna. It doesn't just store, it broadcasts. The dharma tuning, our actions and dharmic choices act as a frequency tuner. When a life aligns with harmonic frequencies, universal order, the connection to the L source strengthens. Conditional upgrades. Grace is redefined as an informational upgrade. When the local unit, the person, demonstrates the capacity to handle higher complexity, the L source transmits new packets of consciousness, effectively upgrading the individual's VSED during their lifetime. 4 Converging truths. Returning to the source. The long journey represents the path of human discovery. We traveled through physics, explored the depths of cosmology, and mapped the universe with telescopes, only to find ourselves back at the feet of the forefathers. The realization, fate is prescripted, karmic inscription, yet dynamically enhanced, informational coherence. Forefathers' wisdom, they used the language of likhita, written, and anugraha, grace, to describe what we now understand as data persistence and system optimization.